Hello guys, welcome to stepstone gaming. நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா planet zoo. First நம்ம career mode வந்து விளையாடுவோம். ப்ரோ வாங்க ப்ரோ கரெக்டாக இருக்கு வாங்க. இது ஃபஸ்ட்டு வந்து கரியர் மோட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இந்த கேமை பற்றி எனக்கு சத்தியமாக எதுவுமே தெரியாது. எப்படின்னு போய் விளையாடுவோம் ஆரம்பிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து கரியர் மோட் போவோம். அப்புறம் போயிட்டு At Hematu. Yeah. Sorry about that. I have a habit of slipping back into the Planko language. It's good to finally meet you in person. I'm Bernard, although I insist you call me Bernie. The only person who calls me Bernard is my wife. And even then, only when I've tracked elephant dung into the carpets. As you know, I own several zoos, but I always like to show people the ropes here at my home. This is the first zoo I ever opened, and a source of great pride for me. And prides, thanks to a lion breeding program we ran in the 80s. But we're in the middle of a big renovation, and that's where you come in. Sadly, our old contractor had to retire after developing a fur allergy. Poor devil kept sneezing his dentures into the lion habitat. So, it's up to you to finish everything off. Don't worry, though. I'm not completely throwing you into the deep end. My head keeper, Nancy Jones, will be lending a helping hand. Oh, she's a hard worker, and she'll expect you to be too. But I'm sure you'll get along like a house on fire, or even better, one that isn't on fire. Less shouting that way. Hi bro, Anish bro, vanakkam bro. Hello there. From that rosy, fresh face of yours, I'm guessing you're Bernie's new hire. Right bro, hi bro. Good. Now, I hope you're ready to ditch your diploma because we're about to get really hands-on. But before we begin the real work, how about we familiarize you with the zoo by learning how to fly around it and visiting some of our beautiful animals. We'll start by popping over and having a look-see at the grizzly bears in their habitat. Did you know that grizzly bears, also known as Ursus arctos horribilis, can hibernate for up to 7 months a year? But then again, given the chance, I think a lot of people would do that too. Select one of the bears and you'll bring up its information panel. This is where you can find out all kinds of information about your animal. The most important thing being its overall welfare. You'll learn more about animal welfare today as we go through your objectives. But for now, let's enjoy this magnificent animal. Why don't you select the camera at the bottom of its information panel? Bottom of the information See now, panel. this is a fantastic way to get a close look at your animals. You can also get this view of an animal by simply double-clicking on it. Okay, when you're ready, let's pop over to the other side of the zoo and take a look at the lions. I've marked their location for you to find. Okay.
நான் உட்காந்துடுச்சு இரியா ட்ரெயினை கட்ட விடுங்கயா கையால என்ன பண்ணோம் ஏய் இரியா ஏய் தூக்கு மேல போ ம் வணக்கம் ப்ரோ சிரிக்காதீங்க ப்ரோ சத்தியம் கண்ட்ரோலே வரல எனக்கு எங்க இருக்கு அங்கதான் போய் லயனை பார்க்கணுமா லயனை போய் பார்த்துட்டோம் இந்த ட்ரெயினை யாரோ பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்க இந்த போறேன் வெறியா போகுது ட்ரெயின்ல யாராவது போறாங்களா அவங்கள பார்ப்போமா பிரைட்டு நீ போய் அந்த ட்ரெயின்ல குரங்கு வேணுமா குரங்கு தான் உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிரைட்டு இங்க போறானுங்கய்யா பிரைட்டு அவன் ஒய்ஃபு எல்லாம் போறாங்க ஷோ ஆல்ட்டியா சிறிய காட்டுற அதே பண்றீங்க இங்கே ஆண்டி இருக்கான் இது ஒரு ஆண்டி வருது எனக்கு இது கண்ட்ரோல் எல்லாம் புதுசா டோர் ஆண்டி கரெக்டான ஆங்கிள் காட்டுறானாயா ஆண்டியா மாடு ஆண்டியா சரி வாயா இப்ப நம்ம இத போய் பார்ப்போம் இங்க ஏதோ இது இருக்கு லயன் Panthera Leo Leo, all the West இந்த பேர் African தான் லியோ lion to you லியோ and me. Lions are the most social of the big cats, and there can be as many as 40 lions in a pride, although prides of அரையா that size are வெறியா pretty rare. வெறியா இருக்கியா லயன் As Bernie would say, those lions are awesome, which is precisely why I handle the training வரியா instead these லயனுக்கும் days. லயனுக்கும் என்னமோ நடக்க Anyway, போறியா how பாருங்க about we get started on those வரியா objectives? Come on, let's head over சதுரக்கும் to an லயன் empty habitat and see what needs doing there. ஐயோ அந்த லைனுக்கும் இந்த லைனுக்கும் ஏதோ பேச்சுவார்த்தை போயின்னு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்ன பண்ணுது அதுக்குள்ள ஒரு குழந்தை வந்துச்சு வா அதிசயம் ஓ நோ இவங்கெல்லாம் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் போல இருக்கு என்ன நம்ம போட்டிருக்கு ஐயோ அவன் என்ன சொன்னானே பாருங்க மறந்துட்டேனே தேங்க்ஸ்லாம் இருக்கு ப்ரோ இது பாருங்க ப்ரோ இந்த நீங்க கேட்ட ஆண்டி இதை பாருங்க ப்ரோ இங்கே தான் இருக்கு பார்த்தீங்களா க்ளோஸ்அப்பா ஐயோ நீ என்ன எதிர்பார்க்கறன்னு தெரியுது இதுக்கு மேலாம் க்ளோஸ்அப் போனா அவ்வளோதான் இந்த ஆண்டி ரொம்ப நேரமா எகிரி குச்சின்னு இருக்குது ஓ சவுண்டு பார்த்தியா ஆன் சவுண்டு கொடுத்துன்னு இருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன போ சொல்றது அது என்ன சொன்னா அவ Panthera Leo Leo, all the West African lion to you and me. Lion? Lions are the most social of the big cats, and there can be as many as 40 lions in a pride, although prides of that size are pretty rare. As Bernie would say, those lions are awesome, which is precisely why I handle the training instead these days. Anyway, how about we get started on those objectives? Come on, let's head over to an empty habitat and see what needs doing there. போயிட்டேன் என்ன பண்ணும் As you can see, it's a lovely space for animals, but it's missing a certain something. Well, two somethings. Warthogs. So I'd like you to adopt a pair of them. To adopt animals, we need to open the animal market, which is in the animal trading section. ஓகே வச்சுட்டு There we are, a pair of perfectly splendid warthogs for our zoo. Just click on them and select Adopt from the side menu. Normally the animal exchange would be full of animals, but I've emptied out the market while you learn how it works.
The ஓகே last thing அடாப்ட் I need is பண்ணிட்டேன். you accidentally ordering a dozen elephants. இப்போ என்ன பண்ணோம் சென்டர் ஜூவா யாராவது ஓடி வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எவ்வளோ நேரமா ஆகும் இது? விசிட்டிங் பிளேஸ் இவங்களாம் எதுக்கு என்னோட டவுனை விசிட் பண்ண? When you adopt an animal, it's automatically placed in the trade center, where they're held until you're ready to move them into their habitat, which, as it happens, you are. So how about you move them into their new home? When you ask for an animal to be moved into a habitat, your caretakers will go to the trade center, collect your animal, and deliver them to your selected habitat. I've marked the trade center's ஹேபிடேட்னா location, ஒன்றும் so இல்லை, let's go and அனிமலாக தான் watch the இவங்க caretakers ஹேபிடேட்னு in சொல்கிறாங்க. action. யாருமே எல்லாரும் போயிட்டீங்க கடைசியில். இருங்க நம்ம இப்போ நானா இப்போ என்னோட இதெல்லாம் ரொம்ப ப்ராஃபிட்லாம் போகுது போல இருக்கு. நீங்கள் நான் ஒண்டி தான் பார்க்குறேன்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல. இது வந்து க்ளோஸ் அப்பு, இது எழுதுகிறோம் க்ளோஸ் அப்பு, இது வந்து சினிமேட்டிக் வியூ. இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டா நார்மலாக நம்ம வந்துடும், நம்ம அப்போ ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கலாம். சத்தியமாக செம நூபியா நான். இது மாற்ற முடியுமா? சரி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? இங்க பாருங்களா எவ்வளோ அனிமல்ஸ் இருக்கு இங்க. சரி நம்ம வாங்க நெக்ஸ்ட் சுற்றி பார்ப்போம். இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ட்ரெயின். இந்த ட்ரெயின் வந்து இப்போ எங்கே போகுதுன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த சென்டருக்கு போகுது. இது எங்கேருந்து எங்கே போகுதுன்னா இது வந்து இது ஃபுல்லாக அவுட்ருக்கு போகுது போல இருக்கு. நம்ம ஊர் குயின்ஸ்லாண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், அப்படியே வெளியே அவுட்ரு ஃபுல்லாக. அப்புறம் இந்த தண்டை போயிட்டு எங்கே போகணுமோ அங்கங்கே போய்க்கலாம் போல இருக்கு. நடக்கணும்னு தேவையில்ல, அந்த மாதிரி இது பண்ணியிருக்காங்க, டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து டுட்டோரியல் தெரியாது, இல்லைன்னா நான் சாண்ட் பாக்ஸ் மோடே போயிருப்பேன். இப்போ வந்து இதுக்கே வந்து என்ன போடணும்னா ஹேபிடன்ட் போயிட்டு ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் போயிட்டு வாட்டர் ஸ்டோரேஜ்.
வரலையே. எனக்கு எதுவுமே காட்ட மாட்டேங்குது. என்ன பண்ணணும் ஆக்சுவலா? இது என்ன பண்ணணும் ஆக்சுவலா? நான் ஏதாச்சும் சொல்லுங்க பாப்போம். நெக்ஸ்ட் நம்ம யானையை பார்ப்போமா? இதான் பஃபேல. நெக்ஸ்ட் வந்து இது என்ன இடம்? இதான் யானை. யானைக்கு எவ்வளவு சூப்பரா இடம் வச்சிருக்காங்க பாருங்களா. தப்பிச்சுக்கோ ஓரளவு செம்மையா பண்ணிருக்காங்க. ஜாலியா இருக்குங்க யானைங்கெல்லாம். கைஸ் லைக் பண்ணுங்க, கைஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. யாருமே பார்க்கலனாலும் ஏதாச்சும் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல சிங்கம் இருக்கு. என்ன பண்ணணும்னே சொல்ல மாட்டானுங்களே. சரி கேஸ், நேரம் போகுது. ஆக்சுவலா வந்து டர்ட்டில்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வெயிலே வைக்க கூடாதுல. எப்படி வெயிலே வைக்கிறாங்க தெரியல. ஏய் இருடா இருடா டேய். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னே தெரியலையே. ஹாபிட்டன்ட் தான் பண்ணணும். இது வரமாட்டேங்குது. இது வந்து என்ன பண்ணணும்? கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போகணும். எதுவுமே ஓப்பன் ஆகல. என்ன பண்ண யாராவது யாருக்காவது தெரியுமா? யாருக்கும் தெரியாது. என்ன பண்ணணும் பார்க்கணும். ஒரு நிமிஷம் இருங்க கைஸ், வரேன்.
நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா சென்டர் போயிட்டு ஃபில்டர் போகணும். அதுக்கப்புறம் ஸ்பைசஸ் போகணும். அதில் வந்து தான் காமன் வெல்க்ரா எனக்கு காட்டல இது. கேம் என்ன பிரச்சனை? ஏன்னா எனக்கு காட்டவே மாட்டேங்குது. என்ன பண்றது? ஹாபிட்டல் போகணுமா? இதில் போயிட்டு ஃபில்டர் ஸ்பைசஸ் போட்டு எனக்கு எதுவுமே காட்டல. இருங்க கைஸ், நான் அப்புறமா வரேன். அன்டில் தென் பை கைஸ். இதான் இப்போதைக்கு நான் உங்களை வந்து நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்து ஃபுல்லாக நம்மளே ஒரு ஜூவை பில்ட் பண்ணுவோம். ஆக்சுவலாக இங்கே தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். இருங்க வெயிட் பண்ணுங்க. ஆக்சுவலாக அங்கே தான் காட்டுது. Well, as you can see, those caretakers don't hang about. They'll move those animals to their destination as fast as possible. Of course, normally we'd have to place the animals into quarantine before moving them into a habitat, but I am assured by a person of good standing that these warthogs are in the very rudest of health. Right, let's get the warthog's habitat finished up so we can keep them nice and happy. You see, each animal in the zoo has an overall welfare statistic, basically how happy they are. And that overall welfare statistic is itself comprised of 4 different areas: nutrition, social health, habitat, and enrichment. Luckily, if you select an animal, you'll bring up their animal welfare information panel, which we saw earlier, where you can see how they're doing. That way, you'll know exactly what areas need to be addressed. Don't worry if that's a lot to remember. You can always check the Zoopedia for more information. Let's start by making sure we're taking care of the warthog's nutrition welfare. To do this, we'll need to place a food station and a drinking station. Now, each animal requires a different type of feeding station. And for the warthogs, it's a small feeding trough. So let's add one of those and a water bowl. அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு செட் அண்ட் காமன் ஆபத்து ஓட்டுறோம். அதில் போயிட்டு ஹேபிட்டேட்டில் போயிட்டு இதை போயிட்டு வைக்கிறோம்.
ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் இது வந்து ஷிஃப்ட் ரேஸ் ஜெட் வந்து ரொட்டேட். அப்புறம் எக்ஸுக்கு டாகுல் கேன்சலுக்கு ஆங்கிளுக்கு ஸ்பேஸ் ஷிஃப்ட்டுக்கு ரீசெட் கண்ட்ரோல் லாக் சர்ஃபேஸ் கண்ட்ரோல் F4 position adjust height வந்து shift for path நான் lower pathக்கு increase lengthக்கு ஓகே increase lengthக்கு வந்து comma decrease lengthக்கு வந்து minus display disable path control நிறைய இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்ன பண்ணணும்னா நெக்ஸ்ட் வந்து ஓகே இது எப்படி ரிமூவ் பண்றது? நெக்ஸ்ட் வந்து அதுவே வந்து திருப்பியும் ஹாபிடேட்ல போயிட்டு இங்க போயிட்டு இதை வைக்கணும். Animals also require stimulation to keep them happy.
Let's add a lovely mud bath for the warthogs to roll around in. That bath will count towards their enrichment welfare, specifically their toy enrichment welfare. Okay. Oh, nice work. You've got a knack for this, I see. Now, our contractor had to leave in a hurry, so this place is in a fair old state. Unfinished thingamajigs and whatsits all over the shop. But the first thing we need to finish is the ostrich habitat. It's over near the hippos. Okay, ostrich. I get ostrich for ostrich. Okay, இந்த இடம் செம்மையா இருக்குங்க. Oh, before we actually start building our ostrich habitat, let's pause the game. Just click the pause button in the bottom right corner. Okay. That's more like it. A quick break. Sometimes it's a good idea to pause the game whilst you're doing something which requires your concentration, because it'll stop the zoo spinning out of control while you're looking the other way. Let's keep the game paused while we get this ostrich habitat built. Okay. Okay. Job number 1 here is to add a habitat gate before we complete the barrier. Every habitat needs a habitat gate. After all, how else would the keepers get in and out? Just make sure it's hooked up to the path so the keepers can reach it. Barriers. Okay. So, Right! Let's complete the perimeter barrier so we can adopt us some ostriches. I've marked out an area for you to use, so I'd like you to finish off the perimeter using the brick barrier. Good work! Remember, before you can place animals in any habitat, it has to have a full loop of connected barrier. Now, you've probably noticed that guests can't actually see into this habitat at the moment. At least not without a stepladder. But seeing as they're banned, I'd like you to select a piece of barrier and swap out the brick for a glass barrier, so the guests can see in. There we go. Adding in more windows gives guests even more opportunities to see the animals in a habitat. It's always best to make sure the guests can get a good view into a habitat from the path they're walking on, because it makes them happy, and because this would be a pretty terrible zoo if they couldn't. The last thing we need to do is to add a donation box. You see, when guests enjoy the view of an animal, they'll make a donation. Just make sure you put them in easy-to-reach places, like near a viewing point. Donation boxes are one of the main sources of income for the zoo, so make sure you remember them. Now, before we adopt our ostriches, you should click the play button. After all, if the game's paused, then so are our caretakers, which will make it a bit tricky for them to deliver the ostriches, eh? By the way, as well as pausing the game, you can speed the game up by clicking on the fast forward button. It'll run everything at 2 times and 5 times faster. It can be useful, especially if you're waiting for money to accumulate or for animals to be delivered to your habitat. Personally, I use it when I'm waiting for a brew to finish. All right, you've finished the habitat, so it's high time we adopted those ostriches, don't you think? Let's get 4 of them in here. நான் பண்ணோம் இதெல்லாம் போயிட்டு
Adopt. Send to zoo. Again, go down. எல்லாத்தையுமே இங்க மாட்டலாம். While we wait for them to be collected by the caretakers and brought to the habitat, you should get it ready for them. Add a suitable feeding station, water station, and an appropriate food enrichment item. It's often best to place things like enrichments and feeding stations near to the habitat perimeter, so guests can get a really good view of the animals. While we wait for them to be collected by the caretakers and brought to the habitat, you should get it ready for them. Add a suitable feeding station, water station, and an appropriate food enrichment item. It's often best to place things like enrichments and feeding stations near to the habitat perimeter, so guests can get a really good view of the animals.
Add a feeding station. Ostrich. அப்புறம் ஃபுட் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டா? ஃபுட் அனௌன்ஸ்மெண்ட். Oh, கழிச்சு good to பண்ணலாம். see the ostriches have சில்வர் தான் somewhere கொடுத்துருக்கானு they can சத்தியமா really எப்படி stretch their விளையாடுறதுன்னு தெரியலங்க. legs. Did you know they can actually run at 43 miles per hour? Oh, heaven forbid they ever escape. The speed camera fines alone would bankrupt us. Well, Bernie certainly seems impressed. Did he do his speed camera joke? Every time we get an ostrich. So, now we've made the ostriches' lives a bit better, let's do the same for the keepers, shall we? To make it easier for the keepers to feed the ostriches and hippos, we should build a new keeper hut. Keeper huts are where the keepers prepare the food for animals, so they should be placed near to the habitats to make sure the keepers don't waste their time walking when they should be looking after the animals. You'll need to rotate the keeper hut to get it to connect up to the path. எப்படி இது?
This keeper hut only has space for one keeper, but the larger keeper hut can allow multiple keepers to prepare food at the same time. Oh, but bear in mind that keeper huts and other staff facilities shouldn't be placed near to areas where there are lots of guests. Okay, Guests don't like seeing facility buildings, and it can affect their happiness. Negatively. In case that wasn't clear. Something that all facilities, shops, and a whole host of other objects need is power. And that obviously includes your newly built keeper hut. So let's place a transformer next to it, shall we? Now, the reason everything has gone is because you're using the power heat map. This map allows you to see what is and what isn't powered in your zoo. So once you've placed your transformer, you can click in the bottom left to turn the heat map off. சரி guys, bye. நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம். அது வரைக்கும் சைனிங் ஆஃப். ஸ்டெப்ஸ்டோன் கேமிங். யாராவது பப்ஜி வந்து விளையாடணும், பப்ஜி விளையாடினே இருக்கணும், அதே மாதிரி யூசி வின் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நாங்கள் கிவ்அவே பண்ணுறோம் டெய்லி, வீக்லி வெனஸ்டே அண்டு சண்டே. லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. எல்லாருமே போயிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப் குரூப்புக்கு லிங்க் அனுப்பிட்டுருக்கோம், ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள். அன்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் பிரவீன், ஸ்டெப்ஸ்டோன் கேமிங். பை.